Good morning, dear students. I hope you are fine by the grace of the Almighty. It is my first lecture with you. I mean, HSC first year students, academic year, this year, 2020-2021. And actually it is not our normal activities, as worldwide corona pandemic is going on. So we are forced to adopt this policy for your betterment. And I think you are okay, and you are missing some benefits of face-to-face class, friendship, coming to college, and I think you are deprived of these sides of your present life. But don't worry, we hope for the best. We hope that within a very short time we shall be able to come to our regular class, I mean face-to-face class, direct in the classroom. Okay, dear students, you all are very, very young. And our class, it is our English class, and this is the topic. Before that, let me introduce your textbook, English for today, classes 11-12. And this book is published by National Curriculum and Textbook Board, Bangladesh. It is usually known as NCTB, this institution, and its function, the function of this institution is to prepare curriculum and publish textbooks from class 1 to 12. Okay, our topic is this, and before entering our topic, I just tell you something about your college life. Actually, school life and college life are totally different. There are a lot of differences, and just two differences I tell you, that is from the point of academic qualifications of the teachers. A college teacher must have master's degree, minimum qualification, but it is not mandatory for school teachers. And another thing is that in school areas, in school classrooms, one teacher teaches many subjects, but here one teacher teaches a particular subject. Here teachers are subject specialists, and a teacher here must have MA in that particular subject. Do you understand? And these are the academic qualifications, and there is another thing, that is here in every class, in school areas, in school days, you had roll calls only in the first class. Here you will have roll calls in every class. It will be called by every teacher. And another vital thing, that is a matter of freedom. Actually, school days, school time is very, very limited. It is very, very limited, and their functions, their guidelines, classroom administration, they are very, very strict. But in college life, it is almost
liberal, I think here you will have enjoyed more freedom. But at the early stage, I tell you, and I seriously tell you, you must identify two words, liberty and license. What is liberty and what is license? In Bangla, Shadhinata and Sheshacharita. Those who will misunderstand these two words, they will fall in danger. যারা বুঝতে পারবে না এই শব্দ দুটি তারা কিন্তু বিপদে পড়ে যাবে. So I request you to learn these words, learn the meanings of these words from the dictionary and follow it in your life and you will be successful. Okay, I shall tell more things in the next class or in future classes. As it is our first class with you, my first class with you, already I told you about this textbook. Our topic is Unit 6, Adolescence, headline. This is the headline of the unit, main theme, and lesson 1, the storm and stress of adolescence. This is the sub-theme. And in every unit, there are different lessons. To break down the meaning, to break down the discussion, there are several lessons. So here, today our lesson is 1, and this is the storm and stress of adolescence. Oh, another thing. I am using the book, is the book of the previous year, I mean academic session 2019-2020. So your unit may change in your next edition, in the present edition. This unit may vary. Subject matter is the same. Maybe this unit in the present syllabus, in the present edition, it is in this topic is in another unit. It does not matter, don't worry. Just follow. Unit title, adolescence. Maybe unit figure, unit number may change, may vary. It does not matter. Okay. Adolescence. What is adolescence? What is adolescence? What? I think you have minimum ideas about it. Age 13 to 19. Okay. Age 13 to 19. Age group. This age group, the persons of this group has some characteristics. And what is this? আমি বাংলায় কিছু কথা বলি, দু একটি কথা বলি, একটু তোমরা নিজের সাথে মিলিয়ে দেখবে এবং নিজের সাথে যাচাই করে দেখবে। সাক্ষাতে হলে জিজ্ঞেস করতাম, সেই সুযোগটা এখন হচ্ছে না। আমার ভালো লাগছে না, আমি ক্লাস 7-এ, ক্লাস 8-এ বা ক্লাস 9-এ পড়ছি, আমার ভালো লাগছে না, কেন যেন আমার মন মরা মরা লাগছে, কেন যেন আমি আর আগের মতো আর মিশতে পারছি না, আমার মনে হচ্ছে যে আমি কিছু একটা মিস করছি, আই মিস সামথিং, বাট এক্স্যাক্টলি আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দ্যাট, কিন্তু আমি জানিও না সেটা কি, আমি সেটা জানিও না। মা খাবার খেতে ডাক দিচ্ছে, আসি আসি করে যাচ্ছি না, আবার ডাক দিলে খেপে যাচ্ছি, ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি, মাঝে মধ্যে দরজা বন্ধ করে রাখছি, একা থাকছি, হ্যাঁ, আবার সব কথায় প্রতিবাদ করতে যাচ্ছি, না এটা না, আমি এটা করব না, এটা করব না, আবার ভায়োলেন্ট হয়ে যাচ্ছি, আবার একটু শারীরিক পরিবর্তনও লক্ষ্য করছি, কি ছেলে কি মেয়ে, মেয়েদের একরকম, ছেলেদের একরকম একটা পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করছি। ছেলেদের একটু একটু করে গোপ গজাতে শুরু করেছে, মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তন এসেছে, এবং এই পরিবর্তনগুলি আমার কিন্তু আগে ছিল না। ছেলে মেয়ে সবারই তাদের ভয়েসটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, দেয়ার ভয়েস ইজ চেঞ্জড, অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে।
সেটা কেমন হয়ে যাচ্ছে, ভয়েসটা চেঞ্জ কেমন হয়ে যাচ্ছে? আমরা তো সবাই গ্রামের ছেলে মেয়ে, আমরা সবাই গ্রামে বড় হয়েছি। তাহলে আমাদের বাড়িতে, বাড়ির আশপাশে আমাদের মোরগ মুরগি আছে, আছে না? মোরগ মুরগি আছে। দেখবে মোরগে যখন ডাক দিচ্ছে, ডাক দেওয়া শুরু করতে যাচ্ছে, তখন প্রথম প্রথম সে ডাক দেবার চেষ্টা করছে, ইট ইজ ট্রাইং আটমোস্ট, আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। তখন ঘাটটা ফুলে যাচ্ছে, এরকম ফুলে যাচ্ছে, ঘাটটা ফুলে যাচ্ছে এবং একটা শব্দ বের হচ্ছে, পিকুলিয়ার সাউন্ড। এই যে একটা পরিবর্তন, এই যে একটা পরিবর্তন, এবং এই ছেলেদের, বিশেষ করে ছেলেদের মেয়েদের যে পরিবর্তন, কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন, এর সাথে কিন্তু অনেকটা মিল আছে। তোমরা মিলিয়ে দেখবে এই মোরগের ডাক দেওয়া বা মোরগ বাগ দেওয়া, লোকাল বাংলায় আমরা বলি, একই কথা। তো এই যে পরিবর্তনটি, এটা হচ্ছে। আবার আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে আমাদের হাইটটা, এই সময় হাইটটা আমাদের দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। আওয়ার হাইট ইজ ইনক্রিজড র্যাপিডলি, র্যাপিড গ্রোথ। অ্যানাদার থিং ইজ দ্যাট, এগুলো হচ্ছে কিনা আমাদের মনে মনে, হচ্ছে কিনা? অ্যাট্রাকশন ফর অপোজিট জেন্ডার, অপোজিট সেক্স, আই মিন ছেলেদের মেয়েদের প্রতি, মেয়েদের ছেলেদের প্রতি, এবং এই যে একটা ঝোঁক, এই যে একটা ঝোঁক দেখার, তাকানোর, এই জিনিসটা কি? এই জিনিসটা কি আমরা, এগুলো আমাদের হচ্ছে কিনা? আমি যে কথাগুলি বলছি এগুলি কিন্তু তোমার সাথে নাও মিলতে পারে, কিন্তু তোমাকে অনেস্টলি বলতে হবে এগুলি মিলছে কিনা, কথাগুলি মিলে যাচ্ছে কিনা। আচ্ছা, তাহলে এই বিষয়গুলি যদি মিলে যায়, এবং এটা কখন থেকে শুরু হচ্ছে? এটা শুরু হচ্ছে কিন্তু এই 13 থেকে 19 বয়সী মানুষদের ক্ষেত্রে। তাদের স্ট্যাটাসটা কি? দে আর নট ভেরি ইয়াং, দে আর নট বেবি, or they are not adult. তাহলে তারা বালকও নয়, বালিকাও নয়, তারা প্রাপ্তবয়স্কও নয়। তাহলে এই মাঝখানের যে সময়টা একটা পরিবর্তন, যাই হোক যেটা বলছিলাম, and 13 to 19, this period is called adolescence. Adolescence, A-D-O-L-E-S-C-E-N-C. This age group is called adolescence. So try to ask yourself, দেখবে মিলে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না। এবং এই যে পরিবর্তনের ফলে আমাদের ভিতরে একটা ব্যাপক পরিবর্তন আসছে, যে আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট, প্রবলেম হয় অ্যাডজাস্টমেন্ট, ছন্দটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আওয়ার লাইফ ইজ নট অ্যাজ ইউজুয়াল, ইট ইজ চেঞ্জ, র্যাডিক্যাল, দের ইজ র্যাডিক্যাল চেঞ্জ, র্যাডিক্যাল চেঞ্জ। এবং এই যে চেঞ্জটি আসছে, এই চেঞ্জটি কি? লেসন অন দি স্টর্ম অ্যান্ড স্ট্রেস। স্টর্ম, স্ট্রেস। হোয়াট ইজ স্টর্ম? You know, Bangladesh is a land of natural calamity, you know. It is a global aspect today. Storm, stress. What is storm? In Bangla, the chor. Stress. What is stress? Stress, chap. Pressure. Press, stress, press. Look at my hands. Just this is task. This is the marker. Here it is. I touch it and I press it. Press, চাপ দিচ্ছি। স্ট্রেস এক ধরনের চাপ, স্টর্ম, ঝড়। তাহলে এখানে আমাদের হোয়াট ইজ দ্য লেসন? দ্য স্টর্ম। হোয়াট ইজ দ্য লেসন? The storm and stress of adolescence. এই বিষয়গুলি অ্যাডোলেসেন্সের ক্ষেত্রে, এবং এই বয়সী যে ছেলে মেয়ে তাদেরকে আমরা কি বলছি? অ্যাডোলেসেন্ট। Characteristics is noun, it is adolescence, and those persons who have these characteristics, they are called adolescent. I mean from 13 to 19, and sometimes it may vary. These persons of this group are called adolescent. Adjective. So the storm and stress of adolescence, boys from adolescence, there is another
There is another Bangla, adolescence, বয়স সন্ধিকাল। অ্যাডোলেসেন্সের আরেকটি বাংলা হচ্ছে কি বয়স সন্ধিকাল। আচ্ছা, তো এখানে এই জিনিসটি আছে, কিসের বয়স সন্ধিকাল? বয়স সন্ধিকাল জিনিসটা কি? একটি নির্দিষ্ট বয়স থেকে ইট ইজ এ ট্রানজিশন পিরিয়ড, from one station to another, from one country to another. Whenever we cross the border of a country, whenever we cross any place by air or water, we need passport visa. So this is one kind of change, and this transition period is called adolescence, from boyhood to adulthood. তাহলে এই পরিবর্তনে পৌঁছানোর পরে আমাদের যে পরিবর্তনগুলি আসছে সেখানে কি আসছে? স্টর্ম অ্যান্ড স্ট্রেস। আমি এর আগে দুটি বাংলা লাইন তোমাদেরকে বলি। ইন আওয়ার টাইম আই থিঙ্ক আই রিমেম্বার ইন মাই চাইল্ডহুড, ইন মাই বয়হুড অ্যান্ড ইন মাই আর্লি ইয়ার, ইভেন টুডে I enjoy this Bengali song very much. You may heard it, you may have heard it, or you may have not heard it. একা 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 কেন ভালো লাগে না, কোনো কাজে মন যেন বসে না, আমার কি হতে কি হয়ে গেল, আমি নিজেই তো কিছুই জানি না। In our time, it is very, very famous sweet Bengali song. It is in a very famous Bangla film. একা একা কেন ভালো লাগে না, এবং সেখানে আমরা বলেছি যে অ্যাট্রাকশন ফর অপোজিট সেক্স, অপোজিট জেন্ডার অ্যান্ড গ্রুপস, বান্ধবীদের সাথে আড্ডা, গোসিপিং ফর লং টাইম উইথ মাই ফ্রেন্ডস, বয়ফ্রেন্ডস, আর ছেলেদের সাথে আড্ডা। এই যে পরিবর্তনের ফলে কি হচ্ছে, একটা মনের ভিতরে আমার একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে, ঝড়, ভাবনার ঝড়, স্টর্ম অফ আইডিয়াস, স্টর্ম অফ ফিলিংস, storm of ideas, storm of feelings. Suppose you are locked, suppose you are in a room and that all the doors, all the windows are locked. There is no electric fan and it is very hot weather. What will you feel then? Suffocating. শ্বাসরুদ্ধকর একটা পরিস্থিতি, অবরুদ্ধ একটা জীবন, imprisoned, জেলবন্দি। এই পরিস্থিতিতে মানুষ কি চায়? হিউম্যান বিংস ওয়ান্ট টু রিলিভ হিমসেলফ অর হারসেলফ। মানুষ মুক্তি চায়, সেখান থেকে বের হতে চান। তাহলে এই যে কিশোর কিশোরীদের যে ঘটনাটি ঘটছে, স্টর্ম, কিসের স্টর্ম? আমার ভিতরে যুদ্ধ চলছে, ঝড় চলছে, ভাবনার ঝড়। না 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 না, এই ঘুম থেকে উঠো 8টা বাজে, না আমি এখন উঠবো না। 8টার সময় আমাকে কেন ডাক দিচ্ছে? আমার ইচ্ছে মতো উঠবো। এই ডিমটা খেয়ে নাও সোনা, না আমি খাবো না, ডিম খাবো না, আমি একটা খাবো না, আমি অর্ধেক খাবো, আমি এখন খাবো না, দুপুরে খাবো, দুপুরে খাবো না, রাতে খাবো। আবার মা বাবা আরেকবার বললে আমি খাবোই না, যাও আমি খাবোই না। এই স্টর্মগুলি কেন হচ্ছে? ওই আমার ভিতরে যে পরিবর্তনটা এসেছে, দ্য চেঞ্জ আই হ্যাভ, ইট ইজ সেন্ট টু মি বাই নেচার। আমাদের কিচ্ছু করার নেই, ভেরি ভেরি হেল্পলেস। রাজা উজির, ধনী দরিদ্র, অল আর ইকুয়াল টু দ্য ল অফ নেচার। প্রকৃতি প্রদত্ত, গড গিফটেড, নেচার গিফটেড, উই আর চেঞ্জড। দিস ইজ স্টর্ম, ইন্টারনাল স্টর্ম। এবং এই স্টর্ম যখন আমি এই কাজগুলি করতে পারছি না, আমার মন চাচ্ছে এখন গল্পের বই পড়বো, রোমান্টিক একটা গল্পের বই পড়বো, একটা প্রেমের গল্প পড়ব বা অন্য কিছু করব, তখন আমি আবার ভয় পাচ্ছি, কারণ মা বাবা দেখে ফেলতে পারে, কারণ এটা আমাকে শেখানো হয়েছে। I have learned it from the society, from our culture, that love story is forbidden to our young persons. প্রেমের গল্প, ভালোবাসার গল্প এগুলো পড়তে নেই, এগুলি পড়লে খুব খারাপ, খুব খারাপ, ছেলেমেয়ের ক্ষতি হয়ে যাবে ছেলেমেয়ের। তাহলে আমি বন্ধুর সাথে মিশতে পারছি না, নিজের মতামত দিতে পারছি না, আমার শারীরিক পরিবর্তন হচ্ছে, আমি কিছুটা বেসামাল হয়ে যাচ্ছি। কেন যেন মনে হচ্ছে সাম পারসনস অর আদার পারসনস আর লুকিং অ্যাট মি, অন্যরা আমার দিকে তাকাচ্ছেন। তাহলে এই পরিস্থিতিতে এবং আমার নিজস্ব মতামত, শারীরিক পরিবর্তন, খাবার রুচির পরিবর্তন, ভয়েস চেঞ্জ, হ্যাঁ, এইসবের কারণে যখন
আমি প্রকাশ করতে পারছি না, আমি অ্যাডজাস্ট করতে পারছি না সাময়িকভাবে, তখন আমার ভিতরে যে চাপটি সৃষ্টি হচ্ছে, ইন্টারনাল প্রেশার সৃষ্টি হচ্ছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ স্ট্রেস। তাহলে স্টর্ম অ্যান্ড স্ট্রেস আর রিলেটেড। স্টর্ম থেকে কিন্তু স্ট্রেস হচ্ছে, আবার কখনো কখনো উল্টাটাও হচ্ছে। তাহলে এই পরিস্থিতিতে আমরা যে কাজগুলি করি সেখানে আমাদের কি করতে হবে? স্টর্ম অ্যান্ড স্ট্রেস থেকে আমাদের মুক্তি পেতে কি করতে হবে? হোয়াট শুড উই ডু? উই শুড স্পিক ফ্র্যাঙ্কলি টু আওয়ার গার্ডিয়ান্স, and our guardians should also behave frankly with us. But unfortunately, most of our guardians are backdated. Unfortunately, most of our guardians are old-fashioned. They think that they are always right, and their babies, their kids are always wrong. It is very, very bad idea, because nobody is complete in life. Nobody is perfect. Even a baby can teach me. I give an example, that is ICT, Information and Communication Technology. Here, this method is mostly mastered by our young persons. আমাদের শিশুরা, আমাদের যুবক কিশোরীরা কিন্তু এই কাজটি বেশি পারে, আইসিটিতে দক্ষ। তাহলে বাবা মাকে কিন্তু ছেলেপেলেরা শিখাচ্ছে, হ্যাঁ, কিভাবে মোবাইল চালাতে হয়, কিভাবে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে হয়, কিভাবে ট্যাগ করতে হয়, ছবি ট্যাগ করতে হয়, কিভাবে ছবি তুলতে হয়। এই বিষয়গুলি কিন্তু আমাদের শিশুরাই বেশি জানছে। তাহলে কি বাবা মা সবসময় কি বেশি জানবে? এটা তো কোনো কথা নয়। কাজে আমাদের এটাকে গ্রহণ করতে হবে সহজভাবে, এবং ছেলেমেয়েদের কি করতে হবে? হোয়াট ইজ আওয়ার ডিউটি? হোয়াট ইজ আওয়ার ডিউটি? দ্য ডিউটিজ অফ দ্য অ্যাডোলেসেন্ট বয়েজ অ্যান্ড গার্লস ইজ টু শেয়ার হিজ আর হার আইডিয়াজ টু দেয়ার প্যারেন্টস, মেবি to mom, maybe to dad, but he or she must not keep it secret in heart. হৃদয়ে তালাবদ্ধ করে রাখবে না, খুলে বলবে। ফ্রেন্ডলি, এবং শিক্ষকদের সাথেও কিন্তু ফ্রেন্ডলি হতে হবে, বাট দিস ফ্রেন্ডলিনেস মিনস ইউ মাস্ট হ্যাভ রেসপেক্ট ফর ইউর টিচার। টিচারের সাথে ফ্রেন্ডলি আর বন্ধুর সাথে ফ্রেন্ডলি, ইট ইজ নট দ্য সেম থিং, বিকজ ইউ মাস্ট রিমেম্বার দ্যাট ইউর টিচার ইজ ইউর গার্ডিয়ান, is your philosopher, is your friend also, but at the same time you must have respect for your teacher. So this is the problems. And another symptom, stress and storm, that is our social values. Our social values, আমরা বেড়ে উঠি যে সমাজে, সেই সমাজের একটা সংস্কৃতি আমাদের এখানে কাজ করে, সেই সমাজ আমাদের এখানে সেই শিক্ষাটা দিয়ে দেয়। আমরা সেটাই ধরে নেই যে আমাদের এখানে, ইন বাংলাদেশ, রিলেটেড টার্মস, ইন বাংলাদেশ, ইট ইজ আওয়ার জেনারেল বিলিভ, ইট ইজ আওয়ার জেনারেল আইডিয়াস, ইট ইজ আওয়ার কালচার, অ্যাকসেপ্টেড সোশ্যাল কালচার, দ্যাট ইজ বয়েজ হ্যাভ শর্ট হেয়ার, বয়েজ হ্যাভ শর্ট হেয়ার অ্যাজ আই হ্যাভ, বাট গার্লস হ্যাভ লং হেয়ার। ছেলেদের ছোট চুল, মেয়েদের বড় চুল, এটা আমরা দেখতে অভ্যস্ত, এবং এটাই সমাজ স্বীকৃত, ট্র্যাডিশনাল, it is accepted by our society. But whenever you see suddenly in the way or in a class, a young boy has long hair, we look at him, sometimes we laugh, we criticize, and whenever see a young girl with long hair, whenever we hear a young girl with short hair, again we become surprised. Boy cut shirt, naughty boy, naughty girl. So এই যে কথাগুলো আমরা বলি, এটা আমাদের সোশ্যাল ভ্যালুস। তবে এই সোশ্যাল ভ্যালুসে কিন্তু আমাদেরকে অনেক সময় স্টর্ম এন্ড স্ট্রেসের মধ্যে ফেলে। আরেকটা জিনিস কি, আমরা অনেক সময় গার্ডিয়ানরা, মোস্ট অফ দ্য টাইম আওয়ার গার্ডিয়ানস, whenever we talk some serious matters at our home and a baby comes to us, what do we say? Hey, যাও এখান থেকে, যাও, বড়রা কথা বলছে, যাও। Why we do it? It is very, very injustice, I think, and it is very, very injustice to them, because we should, if we have some urgent talks, we should handle it tactfully, but not directly insulting them.
এই ধরনের কাজ করলে তারা কি হচ্ছে, তারা ইনসাল্টেড হচ্ছে, তারা অপমানিত হচ্ছে। আবার মতামত দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা নিতে পারি তাদেরকে। ইট ইজ এ প্র্যাকটিস অফ ডেমোক্রেসি। আজকে বাজারে যাব, আমরা কি মাছটি আনবো, এই বাবু সোনা তুমি বলো, এই সোনামণি তুমি বলো, হ্যাঁ কি খাবে আজকে। হ্যাঁ, তাহলে তাদের সাথে পরামর্শ করে তারা ভাববে কি যে দেয়ার ভিউজ, দেয়ার আইডিয়াস আর অ্যাকসেপ্টেড, দে উইল বি অনার্ড, দে উইল বি এনকারেজড ইন ফিউচার টু ডেলিভার দেয়ার স্পিচ। তাহলে আমরা এই কাজগুলি করতে পারি। তাকে যদি আমরা দমিয়ে রাখি, তাকে যদি আমরা স্টপ করে দেই, স্টপ, হি অর শি উইল বি স্টপ ফর এভার, সারা জীবনের জন্য সে স্তব্ধ হয়ে যাবে এবং একটা বড় ধরনের, it is a big crime, I think. So storm and stress and these matters you understand, and from your textbook I just see here, from your textbook just few things here. You see a photograph here, some boys and girls, and there are some questions here. Do you think you are old enough to face the world? তুমি কি মনে করো তোমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে এই জগৎ সংসারের কে মোকাবেলা করার? আরেকটি প্রশ্ন আছে, do you ever feel that people do not pay you much attention because of your age? Why? তোমার কি কখনো মনে হয় যে লোকজন তোমার বয়সের কারণে তোমাকে ঠিক মতো মনোযোগ দিচ্ছে না, গুরুত্ব দিচ্ছে না? কেন? এটা কেন হচ্ছে? আচ্ছা, এই যে প্রশ্নগুলি, এই প্রশ্নগুলির উত্তর কিন্তু আমি তোমাদের অনেকটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আবার আমরা বলি যে এই বাচ্চারা যাও, এখান থেকে যাও, হ্যাঁ, অথবা ও কি বোঝে, আমরা এই কথাগুলি বলবো না, আমরা এনকারেজ করবো, আমরা মতামত দিতে আমরা এনকারেজ করবো। এবং এখানে আরেকটি জিনিস খেয়াল করো যে এই স্টর্ম অ্যান্ড স্ট্রেস এর ফলে আমাদের কি হতে পারে যদি আমরা এগুলিকে rightly, if we don't address these emotions rightly, then what will happen? The answer is that for these reasons there may have more danger, and that is এই আবেগ, এই অনুভূতিগুলি যদি আমরা প্রকাশ করতে না পারি, তখন আমাদের ক্ষতি হয়ে যাবে, ইন্টারনাল হ্যামারেজ, আবেগিক ক্ষতি, সাইকোলজিক্যাল হ্যামারেজ হয়ে যাবে, হ্যাম্পারিং, and that is আমাদের নেতৃত্বের গুণাবলী, আমাদের এক অপরের প্রতি যে আচরণ, হ্যাঁ। এবং একটা জিনিস আমাদের এখানে দেখবো, আমরা দেখবো দি স্টর্ম অ্যান্ড স্ট্রেস, আমরা আরেকটা জিনিস দেখবো, সেটা হচ্ছে যে এই আমাদের একটা চেঞ্জ আসে এখানে, শারীরিক চেঞ্জ, যেটা আমরা বলেছিলাম একটু আগে, সেটা হচ্ছে পিম্পলস। আমরা এটাকে কি বলি, লোকাল বাংলায় কি বলি, বয়সের গোটা। কিসের বয়সের গোটা? এটা এই বয়সে আমাদের বাংলায় আমরা ব্রণ বলি। এই বয়সে এই ধরনের একটা পরিবর্তন কিন্তু আসে। এই ধরনের আমাদের গালে সব জায়গাগুলিতে কিছু হয়, এই গোটাগুলি হয় ফর হরমোন। এবং এই যে সমস্ত পরিবর্তনটা তোমাদেরকে বলেছি, ফর অল দিস ম্যাটার্স, অল দিস চেঞ্জেস, ওয়ান ফ্যাক্টর ইজ রেসপন্সিবল, এন্ড দ্যাট পাওয়ারফুল ফ্যাক্টর ইজ হরমোন। এই হরমোনের কারণে কিন্তু আমাদের এই পরিবর্তনগুলি আসে। এবং এই পরিবর্তনগুলি যদি আমরা গ্রহণ করতে না পারি, যে কথাটা বলছিলাম, যে প্রসঙ্গ, যে ওই ব্রণ, এইটার ফলে কিন্তু আমাদের মেয়েরা কিন্তু অনেক বেশি প্রভাবিত হয় এর কারণে। কারণ বায়োলজিক্যালি, সাইকোলজিক্যালি, or you may call socially, our girls, students, or young girls, or adolescent girls, they are very much conscious of their beauty. আমরা আগেই বলেছি, biological, psychological factors are behind it. So ওই ধরনের পরিস্থিতিতে মেয়েরা কি করে, তারা শুধু মুখে হাত দেয়, ওই ব্রণের মধ্যে হাত দেয়, যাতে করে সেটা দূর হয়। আসলে কিন্তু এতে সমস্যা আরো বেড়ে যায়। কাজেই এবং এর ফলে কি হয়, তাদের কি মুখে একটা স্পট পড়ে যায়, তখন তারা একটা চাপে ভোগে। তাদের ভিতরে স্টর্মটা কি কাজ করে? স্টর্মটা কাজ করে হচ্ছে যে আমার সৌন্দর্য, দিস মে হ্যাম্পার মাই বিউটি, আমার সৌন্দর্য বুঝি এটা হানি হয়ে যাচ্ছে। মেয়েরা চিন্তা করে, কারণ সৌন্দর্য হানি হয়ে গেলে
তার দিকে অনেকে তাকাবে না, তার সাথে যে বেশি সুন্দর তার দিকে তাকাবে। ইট ইজ এ ম্যাটার অফ সাইকোলজি। সো স্ট্রেস, এই স্ট্রং থেকে কিন্তু তার স্ট্রেসটা হচ্ছে কি, সেটা দূর করতে পারছে না, আবার কাউকে বলতেও পারছে না। আবার এমন কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে যেগুলি আওয়ার সোসাইটি ডাজ নট অ্যালাউ, আওয়ার সোসাইটি নেভার অ্যালাউজ ইট, অ্যান্ড আই থিঙ্ক we shall discuss these points again, and I believe if you read at home and you will understand the matter well, and without reading several times, without understanding this matter, and I request you to share your words, to open your minds to your parents, to your dad, to your mom. If you do it, you will be able to solve many of your problems. So don't worry, we shall talk next time and we shall have more words. I request you to read that lesson at home and ask me your questions, and in future and in the next class, next online class, we shall talk more and more. Up to that time, stay safe, stay secure at home. Okay, bye.